Mimi nakemea tabia ya wanawake, wanaume ambao wanavaa nguo za kike kuanzia na Bahati na wengine mpaka huyo Mtumba. Hakuna haja ya mwanaume kuvaa nguo za wanawake, lakini pia huyo Kibe ana mdomo. Ana saa hii kwa hii generation yetu pia hapa Nairobi hataki watu wanapiga mdomo mingi bure. Sindi ama bas. Ringtone, tumeona Eric Omondi ameingia kwenye siasa, ana support Jimmy Wanjigi. Sasa wewe ningetaka kukuuliza, in case a political aspirant aku approach, would you want to be their chief campaigner, as I know the chairman of gospel? If I decide to support an aspirant, nita support the big shots. Sita support what to be small shots, so I support big shots. Big shot unamaanisha mtu ako na pesa ama? Hapana, unajua sasa mimi kama mimi kwa biashara na compete na kina Jimmy Wanjigi. Those you know. Yeah. So atunisilize na mambo ya Eric Omondi. Eric Omondi ni mtu ambaye kazi yake ni ambassador wa usharati So niulize vitu nzuri. Eric Omondi ni mtu ambaye mimi sipendi tabia yake. Kazi yake vipindi ni kuzalilisha wanawake, kuonesha wanawake ni kama ni tools za sex. Unajua, so Eric Omondi tusiongea mambo yake. Yeye ameruka kichwa. Siku nyingine aliposta akiwa uchi. So tusiongea mambo ya Eric Omondi. Tuongee kitu kingine mpya. I beg to still talk about Eric Omondi because the last time kulikuwa na wife material. Uliongelea vibaya, maybe ukachukua one of those contestants. Nilikuwa naokoa. Unajua nilikuwa naokoa wanawake ambao Eric Omondi alikuwa anawatumia vibaya. Unanielewa? So na saa hii this time hiyo nyumba naomba mkijua location ya mahali atafanyia hiyo kipindi mnitumie location. Hiyo nyumba lazima tu deal nayo. Hakuna hatutaki tabia mbaya hii town. Alafu chairman, sisi tumeona Andrew Kibe akikemea Jalango kwa kusaidia huyu Mtumba, akikemea pia wanaume wenye wanavaa nguo za kike. Wewe comment yako ni gani kwa hiyo? Mimi nakemea tabia ya wanaume ambao wanavaa nguo za kike kuanzia na Bahati na wengine mpaka huyo Mtumba. Hakuna haja ya mwanaume kuvaa nguo za wanawake, lakini pia huyo Kibe ana mdomo. Ana saa hii kwa hii generation yetu pia hapa Nairobi hataki watu wanapiga mdomo mingi bure. Ana value. Nasikia amewekwa America, akae na bibi yake huko. So atuache si Nairobi tungangane nayo. Alafu chairman, umesema kwamba kipesa una compete na kina Jimmy Wanjigi. Yes. How much are you worth? I'm worth like 2 billion. Kenya shillings? Yes. Assets ama cash? Zote bana. Mbona mkona wivu bana? Wakati ulikuwa umepigwa rungu ilisemekana kwamba umeenda South Africa. Actually wewe ulisema kwa South Africa. Nilikuwa South Africa, nikatoka South Africa, nikatoka Seychelles, nimeenda kwingi bana. Hata tangu that time juzi nimekuwa Hawaii. So unajua my life is on movement bwana. Wakati Robert Alai nilimsamea lakini hajai niomba msamaha. So hatuwezi toa kesi. Cha Kaisari mpe Kaisari. Na cha Mungu mpe Mungu. Watu wanasema hajafika bei. Bei gani? Hapana. Ile siku atatoka publicly apologize mafans wangu na apologize wa Kenya kwamba kwa hii generation vijana hatuwai kuonesha kwamba unaweza piga mwenzako. Hata kama Mungu amekubariki na mwili mkubwa, heshimu mtu ako na mwili mdogo. Kama Mungu amekubariki na wewe ni mrefu, heshimu mtu mfupi. Kama Mungu amekubariki wewe uko na mikono mikubwa, heshimu ule mtu ana mikono. So uwezi ende kupiga mtu ana mikono kwa sababu uko na mikono kubwa. So siku huyo mtu ataomba msamaha, you'll get back to his senses, tutazungumzia. Kuna ngoma yako moja ulifanya na Rose Muhando kisha ikakuja kataloa YouTube. Bado hajarudi. Nimesikia kuna haka wamehack, so nasubiri irudi. Yes. Ringtone, kuna wakati ulikuwa unatafuta bibi. Sijui kama ulipata ama mambo yaliendaje? Nilipata a lot of applications. Nikienda kuangalia nikaona ni kama sipati the right application. So naendelea kusubiria the right applications. What's your type? My type is mtu mwanamke ambaye anaweza omba masaa 7 in a day, ako tayari kuzaa watoto 7 at least, na mtu mmoja anapenda Mungu. So those are the qualifications. Ziko kwa mtandao. Nadhani tumemaliza. Jana umeweka post ukiwa unakunywa chai, ukasema having a housewarming at banana. So ulikuwa na kimu Bahati unakaa banana? Hapana, banana kunaishi watu wa maana sana, si Bahati peke yake. Najua Bahati anaishi banana kila siku, akipita akienda Kiamburu anapitia Runda ndani, anataka aonekana kama anaishi Runda. Nataka tu kumjulisha Bahati kwamba si lazima upitange Runda kila siku, unaweza pita kwa barabara ya bypass, lakini banana kunaishi watu wa maana sana, na niko na marafiki wengi sana wanaishi banana, so mimi naendanga banana sana.
So banana ni kutu place ya maana sana. Si kwangu, niko nimetembelea watu. Na swali hapa, miezi kadhaa iliyopita ulidai kwamba you are the richest gospel artist. Akasema kwamba kuna jiri mwingi hadi kumshinda Diamond Platnumz. Ni ukweli bado na maintain that standard? Diamond ni mdogo sana kwangu. Diamond ako chini sana. So mimi hata siwezi taka kuzungumzia mambo ya Diamond Platnumz kwa sababu Diamond Platnumz ni mdogo sana. Kwa mambo ya utajiri, mimi baba yangu wa mbinguni ni goldi, niko na hela pesa nyingi. Diamond naweza mfadhili. So mambo ya Diamond tuzungumzie. Mimi